Ну что, друзья, главная бомба московского автосалона – это Lada 4×4 Vision. Видение дизайнеров Автоваза того, какой могла бы быть будущая Нива, которая сейчас называется 4×4, отсюда и название машины. Ну, понятно, что это всего-навсего концепт-кар, вот чистой воды концепт-кар. Никаких технических характеристик, никаких подробностей нам не говорят, разговор только о дизайне. И когда мы говорим о дизайне, мы тут же, конечно, все видим, все, кто имеет глаза, все, кто знает наш автопром, понимают, что это Нива. Но Нива 21 и, не знаю, может быть, 22 века, да? Это видно по многим деталям. По капоту, плоский абсолютно капот, с заходящими боковинками такими на крылья. И обратите внимание на лобовое стекло. Стив Маттин, шеф-дизайнер, изначально поставил его довольно вертикально, как это сделано и на Ниве. Потому что сейчас тенденция-то идет завалить лобовое стекло для увеличения, для улучшения аэродинамики и так далее, и так далее. Здесь он поставил стекло довольно вертикально и уже от этой линии шел назад. И вы посмотрите, как решена стойка, задняя стойка крыши. То есть все есть элементы основные базовые, которые характеризуют Ниву, но при этом все сделано в стиле X-код, даже, например, задние фонари. А вот, кстати говоря, к нам от нас где подошел вот шеф-дизайнер Стив Маттин. Hello, Steve. How are you? Good to see you. Actually, you're doing my job. You're explaining the car. I like this car. That's why I want this one to buy. If it's possible now, no. You have to wait a little bit, but okay. Not at the moment. No, of course not. Tell me, please, why you use this non-bright color for this car, not the red or yellow, for example? Well, I think, you know, there's a lot of brands who show very bright colors, and in a motor show, you have a lot of lights. Mm-hmm. The whole objective here was to really show off the form, mm-hmm. the sculpture, the muscularity, mm-hmm. the boldness. Mm-hmm. And if you have a semi-matte surface like this, you can see every single detail. You mm-hmm. can see every single surface. You can see every little chamfer. Mm-hmm. And you're not distracted by all the blings and highlights mm-hmm. of cameras, lights, and everything. So it was really to show off the sculpture of mm-hmm. this vehicle, that it's almost like one solid piece of metal. Mm-hmm. And can you show us the main design features of this car? Yeah, sure. Do you want to take a walk inside? Yep. Thank you. Of course, what's very important with this Vision 4x4 is it's a fusion. It's a fusion of taking our iconic DNA mm-hmm. from the legendary 4x4 and fusing that with the modern world of today mm-hmm. and our new design language. Mm-hmm. Of course, if you walk around the car, you'll see a lot of very individual elements which relate back to the DNA of the mm-hmm. 4x4, starting with the iconic eyebrow turn indicators. Like on original Niva. Yeah. The vertical front, mm-hmm. the long hood. If I stay on the front for a minute before we go into the rest of the connecting elements, mm-hmm. you'll see that we have a very bold X front face, mm-hmm. which we've continuously developed since the introduction of Vesta, X-Ray, mm-hmm. the Granta family now, but in a new execution. Mm-hmm. A lot more structured, a lot more defined, more architectural in mm-hmm. the way we treat the surfaces mm-hmm. with a lot of chamfers and intricate details. But putting attention to detail, you can see we've developed the theme of the X in the lamps. Yes. But not only the front face, that same graphic is now fenders, the X yeah. features. Mm-hmm, mm-hmm. So rather, unlike Vesta, which are more fluid, once again, very typical mm-hmm. chamfered surfaces. With more sharp angles. Yeah. Sharp. Yeah, we really want to show that this is a tough vehicle. Mm-hmm. It's a very masculine, mm-hmm. Very athletic. And this car looks like has 3 doors. That was one of the real things we wanted yeah. to do. Of course, if we take the 4x4, everyone knows it, the icon is a 3-door. Mm-hmm. A lot of people still talk about Neva, but for us it's the Lada 4x4. Mm-hmm. So we wanted to set ourselves a challenge. How do we create a 3-door optic mm-hmm. and put 5 doors on the car? Mm-hmm. Yes, if we put a simple shut line, mm-hmm. it would have been too logical. And as this is a vision for the future, we can experiment a little bit. Mm-hmm. We can test and challenge ourselves what looks right. So we did a shut line which mimics actually the shape of the X feature. The fact that then the front door opens first and then the rear door opens. Ah, okay. Mm-hmm. So like a suicide rear door. Uh-huh. And that allowed us to obviously put the emphasis on the front door mm-hmm. because in a vehicle that's going on for most people anyway, mm-hmm. the driver and the passenger. Mm-hmm. As it's a vision, we haven't even discussed that. You know, it's about showing what we think
we could do with our DNA. And we need to experiment sometimes, push it to the extreme, knowing that putting these little chamfers and these undercuts really highlight the form, allowing it to be more expressive, creating subsequently even bolder fenders. So we will have to see. Okay. I'm sure when we get back to Togliatti, we'll have a discussion with manufacturing and see what their opinion is. And as I understand, this is concept car is just like an idea. It's an idea. And you can use this some elements even on other models. Of course. Next models. Everything we do inspires what we do in the future. 2 years ago, we showed the Xcode, which is inspiring a lot of the things we do today. And it's actually inspired this car because that's where we first showed this type of grille. So there's always a reason to keep developing and pushing within design to inspire ourselves, to inspire the company, to inspire our customers. We need to experiment. But by experimenting, we can bring maybe a lot of these ideas back into production. Okay, Steve, thank you very much. It's very interesting. Very good ideas, very good lines. I think it's the best car on the show. Very attractive. And I'm already told you, I want this car. Well, I want it as well. So. Thank you very much. Okay. Thank you. Enjoy the rest of the show. Thank you. Ну, как вы уже поняли, это просто-напросто концепт-кар, даже не прототип. Машина не ездит, но, как ни странно, в ней есть довольно много интересных решений. Ну, например, вот посмотрите интерьер, да? Ведь дисплей светится, стоит специальная аппаратура, которая регулирует всю подсветку, моргание поворотников, вот, например, вы здесь видите, да, а все это что делает? Греется, поэтому внутри этой машины есть специальные вентиляторы, продумана система вентиляции для того, чтобы отводить нагревающийся воздух. Или, к примеру, вот задние фонари, да, в X-стиле, ведь светодиоды тоже нагреваются, особенно когда работают долго на жаре, и там сзади фонаря стоят специальные алюминиевые радиаторы, которые рассеивают тепло. То есть машина не ездит, двери не открываются, но при этом там есть определенная техническая начинка, что само по себе тоже интересно. То есть есть некая основа у этого автомобиля, вокруг основы собран такой короб, на короб уже наносится специальный жидкий модельный пластик, и потом на многокоординатном станке из этого пластика вырезаются все эти формы, выпиливаются, выфрезеровываются все формы, и уже в конце дизайнеры, модельщики ручками полируют все, выводя все вот эти детали. Эту машину переделывали, эту форму переделывали несколько раз. Когда приходил Стив Маттин и говорил: вы здесь сделали недостаточно глубокую подштамповку, давайте усилим, давайте сделаем более острыми углы, например. Или посмотрите на колеса, ведь это колесо выточено из одного куска металла. Тоже на многокоординатном станке, и доводилось все исключительно вручную. То есть мало придумать такой автомобиль, да, его еще надо воплотить. Работа и сил положено очень много, и мне нравится то, что машина получилась очень броской, такой очень сильной, очень уверенной, очень яркой, и, по-моему, именно такой и могла бы быть будущая Нива.